for us to invite the captain, director Chandru sir. எத்தனையோ படங்கள், many successful films கொடுத்திருக்காரு, and I think that's the reason he's been recognized as one of the biggest director in Kannada industry. So I request director Chandru sir to join us on the stage, please. ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். ஸோ ரொம்ப நேரமாக எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முக்கியமான ஒரு தருணம். அதாவது பெண்கள் அப்படின்னாலே ரொம்ப அழகு. அதுவும் இவங்களை வந்து ஒரு வரியில் நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஐ திங்க் வெதர் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஆர் இட்ஸ் அ பர்சனல் லைஃப், ஷீ இஸ் டேக்கன் கேர் ஸோ வெல் அண்ட் சச் அ கிரேஸ்ஃபுல் டான்சர். அண்ட் சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயம். அண்ட் தி ஓன் அண்ட் ஓன்லி எவர் கார்ஜியஸ் ஸ்ரேயா சரண் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಂ ಸರ್. ತಮಿಳು ಕೊಂಚம் ಬರೋದು நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கற்றுಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. இப்போ ஒரு சாங் சிவராத்திரி ஸ்பெஷல் இங்கே என்ன ட்ரீம் இந்த சாங் இங்கே பிகாஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்டு தமிழ்நாடு இஸ் a very good culture in India. That's why I am planning only this song, especially Shriya madam song, where the shoot time the choreographer Chidi master நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு சார் இன்றைக்கி வரக்காலே பாம்பேல இருக்கிற சார் இங்கே சென்னையிலே சார் இந்த சாங்கை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சார். அந்த நாளில் நான் சொல்கிறேன் சார். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. உங்களை சப்போர்ட் நீங்கள் அன்பு ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் சார். என்ன பெரிய ட்ரீம் நான் தான் பணம் போட்டு என்ன ட்ரீமுக்கும் என்ன காசு போட்டுட்டு நான் இந்த படம் 3 years 2 கொரோனாஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி எனக்கு சின்னப்போ நினச்சி எப்போ எனக்கு ஒரு ட்ரீம் ஏதாவது ஒரு ஆள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்துடுறேன் நான் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வருவேன் அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் எப்போ எல்லாமே. ஸோ எனக்கு கன்னடா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு படம் வந்திருக்கு. இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ். ஐ எம் டெல்லிங் பாசிட்டிவ்லி. நான் கேஜிஎஃப் பார்த்து பண்ணுறேன் எனக்கு நித்து ஸ்லீப் நினைக்கிறேன் சார். சார் இந்த தூங்குகிற வரையில் சார் என்ன மாதிரி பிரசாந்த் இந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் மூவி இந்த நான் தான் இந்த படம் அது 12th மூவி சார். ஸோ ஒரு சேலஞ்சிங்கில் போட்டு ஒரு டீம் நல்ல டீம் போட்டு நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சார். எனக்கு ஃபேவரட் ஆக்டர் உபேந்திராக்கு சார் கிட்ட 2 படமும் நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுறேன் சார். சார் எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் இருக்குது சார். ப்ளீஸ் சார் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நான் சப்ஜெக்ட் சொல்கிறேன். எப்படும் எந்த ஒரு இந்த சப்ஜெக்ட் எங்களுக்கு இந்த இல்லை சார். பட் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பெரிய அமௌண்ட் வேணும் சார். தட்ஸ் வை ஐ எம் வெயிட்டிங் சார். யுவர் சப்போர்ட் மீ சார். நவ் ஐ எம் ரைட் டைம் ஐ எம் டூயிங் சார். நான் உபேந்திர சாருக்கு சொல்கிறேன். சார் கூட சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. சுதீப் சார் ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர். ஒரு டைமண்டுக்கு க்ரௌனில் ஒரு டைமண்டு மாதிரி ஒரு கேரக்டர். சாரும் கூட சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. ஸ்ரேயா மேடம் ரியலி குவீன் இந்த சப்ஜெக்டில் குவீன். இந்த சாங் ஃபேபுலஸ் ஆக்ட்ரஸ் டான்சர். ஸோ ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரி கப்ஸா 3 years பிகாஸ் ஆஃப் ஒய் 3 years திஸ் இஸ் ரெட்ரோ மூவி 1942 1980s சப்ஜெக்ட். எவ்ரி சின்ன சீனு கூட நேச்சுரல் கேமரா போட்டு இல்லை சார். எல்லாம் செட்டு பிளானிங்கு இந்த மாதிரி மேக்கிங்குக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சார். டஸ்ட்டு 30-40 பீப்புள்ஸு செட் பாய்ஸு ஸ்மோக்கு அந்த டோன் வரக்கு பிஃபோர் ரிஹர்சல்லு ரொம்ப பிளான் பண்ணி எனக்கு இது ஃபஸ்ட் மூவி சார். இது பேன் இண்டியா மூவி. நான் 11 மூவி எனக்கு ட்ரையல். திஸ் இஸ் த மை ஃபஸ்ட் மூவி. உங்களை அன்பு ஆசீர்வாதம் இருக்கு சார். நான் March 17th Kabzaa ரிலீஸ் சார். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க சார். தேங்க்யூ சார். Ma'am, please few words. Vanakkam. Chennai is always very special to me. I have beautiful memories in Chennai. Tamil cinema has given me so much. When Sir told me the story of Kabzaa, I was blown away because he had the whole vision so clear in his head, in his mind. I was amazed. But at that point,
Radha was really, really young, and I was shooting non-stop, and I said, sir, you know, I haven't announced, but I have a daughter, and you should know this. And so he said, that's wonderful, because you have a daughter, that's great. You should bring her on set. And he was always very supportive, him, his family, Yamna ma'am, his wife, they were very, very supportive about me being part of the film. While we were shooting for this song, it was really tough because I had a really bad sinus attack. I was really unwell, if you remember. It was really hard, and then the dust and the whole set. But it's so beautifully shot by AJ, who's the cameraman, and my entire team. The concept was so beautifully thought, and it was all his Chandru sir's idea, and Ginny sir, he choreographed it so well. My entire team who was there making sure that I looked the way I looked. And at the same time, you know, it was like Radha was really young. She was not even one, and I was at work. It was hard, but I am so happy that I'm part of this film. And today, I know for a fact that one day Radha will watch this film and she'll feel proud of the film. She will be very proud that I'm part of this film. And it's like, from all of us, from the entire team of Kabzaa, it's a Shivratri gift to everyone. That's Sir's idea, it was his thing. When I was shooting for this song, the funny incident is that we were trying to tell my daughter Radha that, you know, this is Shiva, this is Ganesha, and at the same so she was, and so you have to go every time you have to go and pray, and you have to so every time she sees, and I showed her my little clips of the song that I've shot this song, and it's about Lord Shiva. And every time she sees Shiva and Ganesha, because there is Ganesh festival, she goes dum 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 dum, and she starts singing the song na 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 na. And so I'm actually very grateful to my entire family, my family which supports me, all of you who support me, all the fans, all the people who love me, because as an actor I can be here only because of your love. And I pray to Krishna, I pray to God that this film becomes a huge hit, because of all the hard work Chandru sir has put in. Pan India is a beautiful term that we have come up with, where I feel all Indian industry should be one. It should be one industry. And today it really doesn't matter what language the movie is made in. What matters is the subject and the love and hard work that you put in, because language is not a barrier anymore. And all the beautiful films that we made in South, and I'm so happy that they're winning. And please don't compare this film to any other film. It is a beautiful film. It is a film made from this man's hard work. He believed in it for years. COVID happened, set work, you know, actors, their dates. It's a very difficult film to shoot, but he believed in it and he made it. I think it's unfair to compare any film with any other film. Watch it with love and go watch it in the theater. Thank you. That's the prayer I have every day when I go to work. Yeah. And I feel to all the working mothers out there, it's always very hard. It's always hard because we have dreams to be the perfect mom. No one is a perfect mom. We all have desires, and we want a child to be like this or like that. But end of the day, you give your best, and if you have to get back to a passion of yours, which is work, believe in yourself, and I feel when you do that, everything just happens, and it works out. Yeah. Thank you. That's what I said. You've carved your own self. Thank you so much for all those words. Any questions? You all can go ahead. Mic. Wait, mic வருது. Sir, Kabzaa means attack. We capture your hearts. Capture some area.
some our country, state, that's capturing. Thank you. Next question. மைக்ல கேளுங்க My சார். character. For that, you have to come in March and watch the movie in the theatre. I don't think sir will tell you much. 17th March, you can watch it in the theatre. But thank you for asking. When I heard the film, and I'm like such big two heroes, I was like, I don't know what my part is going to be. But when he started narrating and explaining it to me, he had like pictures of how he wanted me to look in every scene. He had visions and he said, you know, this is how you are, this is who you are, this is your family is like, and this is your background. And he had done he had a little story written for all of that. And I was like, wow, you know, he believes in it. And literally like, very welcoming, the entire set, all of them, very, very sweet. The first thing when I used to go on the set, they're like, how you feeling? How's Radha? How's it going? And yeah, it was amazing to be part of the film. Yes, sir? ட்ரிபிள் ஆர் மூவியில் அஜய் தேவன் சாரோட ஃப்ரீடம் பிஃபோர் ஃப்ரீடம்க்கு இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பீங்க. Yeah. இந்த படம் கேங்ஸ்டர் மூவி, இதுவும் பிஃபோர் ஃப்ரீடம் அந்த ரேஞ்சில் தான் கதை This நடக்குது. starts after independence. There was a good connection you made, huh? எஸ், இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற உங்களுக்கு எப்படி ப்ளே பண்ணீங்க? அதில் பாசிட்டிவாக இருக்குது, இதில் நெகட்டிவ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா? This is basically one good thing about both of them is both are married couples, so there is no freedom. But okay, jokes apart, no, I mean it's a sweet connection that you've made. It's a very interesting question. I never thought about it. Triple R was it's a very strong film about independence, and it really fills you with dreams, and it fills you with a lot of bravery and courage. And I think that's the beauty of the film. So even if someone who has not seen, like a Spielberg watches the film, or a camera, anyone who watches the film, they connect to that strength of the film. And I think this film is also about strength. It's about courage that one man has. It is about and it's also made with a lot of love. I don't think we can compare both films. They're different directors. But, you know, like I said, I feel as an actor, it's very important to believe that your film will be a big hit. Because raat ko sona hota na, you have to sleep and you have to believe in a good job that you've done. And this film, it was easy to believe in that. And it was amazing to work with Chandru sir. I hope this film, and I pray that you all support us like the way you supported RRR. I love Rajmouli sir, and I absolutely love Chandru sir also. But it was an interesting question. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின், ட்ரிபிள் ஏ படத்துக்கு அப்புறம் தமிழில் இன்னும் டைரக்ட் மூவி நடிக்கல, எப்போ பண்ணுவீங்க? அப்ரோச்சஸ் வருதா? It's not like I'm trying to, I mean, I love films, I love work, and I feel after becoming a mother and after the whole COVID situation that I saw, and everyone saw, we all lost some loved ones, and it was very hard work-wise, emotionally. Today I'm more driven to work. I feel like every day that I work, that I'm here, I want to be worth it. So if I'm not with Radha, I want to give my best at work. And I am very, very driven, and I really want to be part of films that tomorrow when Radha watches, she's like, I'm glad you did this. Even though you were not with me, I'm glad you were part of this film. So other Madhi, that's the desire that I have today. And I hope and I pray that I do more and more films in Tamil. Tamil cinema has given me so much.
all the directors, Shankar sir, Shivaji, they're like, it's part of me. So I pray and I hope that I do something interesting soon. ஸ்ரேயா மேம், ஆஃப்டர் மேரேஜ் எல்லா ஹீரோயின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் ஓரியன்ட் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஸோ ஃபீமேல் ஓரியன்ட் மூவிஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹீரோ ஓரியன்டாக சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. I think now the whole story is over. The hero oriented, you're married, you're not married, you're a mother. I think that all is over. And the more I work now, no one really sees it like that. I think that's the best part that has happened right now. Only films with good content are working. So it doesn't matter what language it is. You understand what I'm saying? Whether Tamil film, Kannada, Telugu, that's not important. Malayalam. Content, that's important. So, and it really doesn't matter if the actress is married or have children and all. That's Shriya ma'am. passing. Ma'am, hello. நீங்க மேரேஜுக்கு முன்னாடி பியூட்டி, இப்போ எக்ஸ்ட்ரானரி பியூட்டியா இருக்கீங்களா? அந்த சீக்ரெட் என்ன? Oh my God. Ma'am, before marriage you were so beautiful. After marriage even more. Really? What is the secret? My secret? I think today, like I was trying to tell him that after becoming, having Radha in my life, I value my work, my life, and every day more. And I'm happier. And I feel that's the good thing that has changed now in cinema. Because as an actor, when you have different experiences in life, when you have problems and happiness, it makes you a better actor because all those experiences helps you perform better. And my experiences have made me who I am. And I'm very grateful to all your love because it's your love that sees me the way I am. So thank you for your love. டைரக்டர் சார், இந்த படத்தில் கிச்சா சுதீப் இல்லை உபேந்திரா ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் இல்லைன்னா கூட இந்த படத்தை பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? யார் வேண்டாம், யார் ரெண்டு பேருமே இருக்கணும் நெசசிட்டி, அப்படி யார் இல்லாமல் கூட இந்த படத்தை பண்ணிருக்கலாம் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ரெண்டு பேரில் யார் இம்பார்ட்டன்ட்? Who's the better guy? Your left eye is better. I think Shreya, you can ask that in the mic. Sir, உங்களுக்கு ஒரு பதில் क्वेश्चन அவங்க கேக்குறாங்க. ரெடியா இருக்கீங்களா ஆன்சர் பண்ண? I think with Chandru sir, that's the answer. சார் ஆக்சுவலி இதை நான் அப்படியே சொல்ல சார், படத்தில் ஸ்க்ரீனில் உபேந்திர சாரோ ஹீரோ, பட் சினிமா வாட்ச் பண்ணுற சின்ன கேரக்டர்னா சுதீப் சார் ஹீரோ, சினிமா ஆப்டர் சார். But character Sudeep sir wants sir because of this gangster movie ko and the voice. Yes, Chandru sir wrote it so well. Because Chandru sir wrote it so well. She's talking storyline. Director Chandru. So this okay. So I'm going to ask my question in English. Please see if you can actually understand. Otherwise, I'll take the help of Mr. Rex to translate it for you. Were you a topper in school, sir? Because, from your speech you said that, I've always had this habit of coming first. And if someone comes first, I have this tendency to kind of, overtake him. Were you a topper in school? No, you asked you were a topper in school. That was your question. Okay. First, LKG, first standard, the English medium, sir. Now, brilliant student. First standard, LKG, very brilliant student. My father tension, sir. So, Kannada, orilla enna problem? Immediate change Kannada medium, sir. Apparama English phobia vandirukku, sir. English phobia. Again, my father shifted to, because my father ஒரு பெரிய ஆசை, நான் என்ன சன் டாக்டர் இன்ஜினியர் எல்லாருக்கும் ஃபாதருக்கு இருக்காங்க, என் ஃபாதருக்கு இருக்கணும். ஸோ சம் பீப்புள்ஸ் டோல்ட் மை ஃபாதர், கன்னடா மீடியமில் இருக்க டாக்டர் ஆகல, உங்கள் சன்னுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு போடுறேன். ஸோ எகைன் வந்துட்டு 8th ஸ்டாண்டர்ட் யூ கோயிங் டு இங்கிலீஷ் மீடியம். நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் போடுறேன் சார். 7th வரைக்கும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கன்னட மீடியமில், 8th போகிற நான் தான் லாஸ்ட் சார்.
அப்புறம் போயிட்டு சார் எஜுகேஷன் போயிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் எஸ்எஸ்எல்சி. நெக்ஸ்ட்டு மை ஃபாதர் டாக்டர்னா இப்போ பெரிய ஆளுக்கு போயிட்டு சார் என்னோட சன் டாக்டர் சார் சந்துரு என்ன கோர்ஸ் பிகாம் பிசிஎம்பி டாக்டருங்க பிசிஎம்பி டிசிஷன் மை ஃபாதர் பண்ணுறாரு ஏன்னா லாஸ்ட் ஜஸ்ட் பாஸோ ஸோ பிசிஎம்பி நான் அந்த சைன் தீட்டா காசு தீட்டா சைட்டு எனக்கு என்னன்னு தெரியல சார் பயமாக இருக்குது சார். லாஸ்ட்டில் உட்காந்து சார் எப்போ கொஷன் கேட்குறாரு அந்த ஃபோபியா அப்படி வந்திருக்கு சார். இல்ல நான் இப்போ கேட்கறது I'm going to come to the second part of the question. This was just the initial part. The second part of the question is நீங்க வந்து you were inspired by KGF. You wanted to make a movie that was much better than KGF, correct? During the course of your speech நீங்க இப்போ பேசினதுல இல்லை சாரி சார் சார் எல்லா படமும் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் சார். பெட்டர் கிட்ட இல்லை சார் எல்லாவும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார். எல்லா டீம் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார். ரிசல்ட் கொடுத்தது உங்களுக்கு சார் மக்கள் சார். என்ன கையில் எனக்கும் பெட்டர் பட் மக்களது ரிசல்ட் பட் ஒரு சேலஞ்ச் as a டைரக்டருக்கு எனக்கு ஒரு கசி இருக்கு சார். So challenge-ஆ வந்து you considered KGF as your challenge positively sir. Yeah, completely understand positively. So now KGF வந்து there are two parts. Will Kabzaa have This is also two parts. Two parts, okay. Yes. Both parts simultaneously releasing ஒண்ணுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று ரிலீஸ் பண்றீங்களா? இது I don't know the story of the this second part part. அப்புறமா next episode start பண்ணுங்க சார். So sequel is the cards. Subject ready sir. Fair enough. Shriya ma'am, hi. Huge fan of you, more than 15 years. Thank you. So one thing I always admire, like your fitness you carry all these years. So one good tip to Tamil audience, so people who follow you out about your maintaining the fitness, how it is happening. I think for the longest time I was trying to was running the race and I wanted to be I don't know, I was on a heavy diet, I was doing a lot of workout, and then I switched back to yoga, and I started doing a lot of Kathak, and which was my backbone always. When I was a child, I always did a lot of Kathak. I'm a trained Kathak dancer, and I feel that gives you so much happy hormones that I feel a lot of love when I'm doing yoga and dance. So yeah, that's Shriya ma'am. my. Hi, Shriya ma'am, this side. Hello, in the side. Ma'am, சூப்பர் ஸ்டார் கூட நடிச்சிட்டீங்க, நெக்ஸ்ட் விஜய் சார் கூட நடிச்சிட்டீங்க, அப்புறம் விக்ரம் சார் கூட நடிச்சிட்டீங்க. என்ன லாங் கேப் தமிழில் காணுமே உங்களை, தமிழில் பட வாய்ப்புகளே வரலையா? That's because of you. You stopped giving me love. So once I get all the love again, I'll be back again. Correct? No. Yeah. So give me love. You said correct also. You said correct. Give me love, I'll be back. Because I feel, and I know I'm not, I really mean it. As an actor, we are whatever we are because of your love, and sometimes movies will work, sometimes works better than you even imagined, and I think it's all His blessings. But I feel, as long as you keep working and keep being part of the film industry, that's what matters. But yes, Kandappa, I really want to do something in Tamil, and I hope that works out soon. Shriya, last question. இங்கே தமிழில் நீங்கள் நடித்ததில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து சிவாஜி. அதில் வந்து ஆக்டிங் நல்லாயிருக்கும், சாங்கு வாஜி வாஜி, சகானா, காமெடி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இவர் ரஜினி சார் வந்து ஸ்டில் வந்து ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு. திருப்பி ரீயூனியன் ஆகி அவர் கூட நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? He's asking that you need to. Okay. Who doesn't want to work with Rajni sir, tell me? Who doesn't want to? I would love to work with him, and of course because he's a superstar and of course of who he is, but more importantly because I learned a lot from him. He's taught me so many things. I was almost a beginner when I worked with him, and his sense of humor, when he walks in, the way he greets you, and he makes everyone in the room feel special.
So everyone he'll greet, and there'll be like, you feel like there's a wave of love coming on the set. Like literally you go to a light man spot, but everyone he'll say hello. And if someone walks in, he'll always get up and make sure they have a chair. He's always reading, always well informed, always funny, has a sense of humor. And he always said that that this movie, it's a very funny thing he said. He said this movie will do well. Shankar sir will make this movie and do well. You know, but then eventually you will have a film that might not do well. And it's, you are who you are because of what you do and come back again. And so create love, create goodwill, and keep working hard. And his simplicity, how down to earth he is. I think that's just amazing. So I would love to work with him to just get that love all over again. Thank you so much. Thank you.